batambula ne balambula ne balaba ensi yonna. And that money that you give Parliament, n'ensimbi ezo z'otuwanga Parliament, the money that you give Parliament also goes to leader of opposition. Era ensimbi ezo z'otuwa n'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi naye azifunako. The same money that goes to the Deputy Speaker's office is the same amount that goes to the leader of opposition, who is a member of Parliament of this area. Sente zezimu Oweekitiibwa Thomas Tayebwa azaafuna nga Deputy Speaker, era sente zezizimu ne leader of opposition Mwami Joel Ssenyonyi zaafuna. But at the end of the day, they say they do not get money. But you do give us money, and they use that money. Ne bajja eno ne bakolokota ne bagamba tobawa wadde 10, naye sante twagala okukakasa Joel Ssenyonyi tuzimuwa. And that is the same money they move from here to America to everywhere to go and abuse the president. Weewuunya sente ezo z'obawa mukama wange president ng'oyita mu Parliament ate ze bakozesa ogenda okusekeeterera eggwanga lyaffe mu mawanga ag'enjawulo. And I want to tell you, those people eat money and come and deceive you. Njagala bakakasa mu abantu b'e Nakawa, abantu abo bakufu balidde sente nnyingi naye oluveeyo nga bajja eno ng'ate bavuma gavumenti yaffe. Ate nga bo batambula butambuzi. They eat the money. Balya sente. They use the money to abuse us. Ate bazikozesa okutuvuma n'okutujoola. And they are very rich, you see them like that, on government money. Ate ebyo byonna babikola nga basinziira ku nsimbi zino gavumenti beziwa. Ayagala okubasaba. Support NRM candidates. Muwagire NRM. Who can be able to say the truth? Abasobola okwogera amazima. Who will not be stand and start abusing our old man? Abatagenda kusinziira ku sente ezo ate okuvuma president. I want to thank you, Your Excellency. Ayagala okwebaza mukama waffe president. That you've been able to push. Ojja kusobola okututwala mu maaso. And God who really knows that you are the savior for this country. Era Katonda ekyo tukikakasa nti Katonda akimanyi nti gwe yateekako amafuta okulembera eggwanga lino. The first demonstration is going to start from Nakawa. Ate era kigenda kutandikirawo Nakawa. Where the leader of opposition comes from. Nga wano omukulembeze w'oluvu oluvuganya ava wano Nakawa. You first tell the leader of opposition to bring his children to demonstrate first. Bw'abanga abagamba okwekalakaasa abaana be baba basooka mu kwekalakaasa. Kyagulanyi to bring his children first. Mugambe Kyagulanyi abaana mu kifo ky'okubateeka mu Amerika babeere wano be baba bakulembera. We are for peace in Uganda. Ffe tuli ku lwa mirembe nga bannayuganda. Ffe tetuli wano kutabangula ggwanga. And Uganda is not a country for trial. Era eggwanga lino si lya kugezesa. If you cannot manage a smaller party, bw'obanga tosobola kapata akatono nnyo, where an Anita can even sneak a candidate in your party, ne Anita Among ng'asobola okuyisaamu candidate ne bamuwandiika, and you think you can manage this country, kati osobola otya okugamba nti osobola okukulembera eggwanga lino erya Uganda? Obanga nsobola okuteeka omuntu mu nnyumba yo, and you think you will run Uganda, kati gwe n'olowooza nti osobola otukulembera byappa totusobola. Kaakati mugambe mwami Kyagulanyi alindeko. Alindeko paka ng'avumbyevumbye naye kati tabisobola. Mulindeko alinde ng'asoma. NRM oye! NRM oye! Museveni oye! I want to invite Alhaji. Ayagala okuyita Alhaji Moses Kigongo. Welcome, Museveni, to speak. First chairman wa National Resistance Movement. Ajje ayanirize ayite President Yoweri Kaguta Museveni okwogerako eri bannanakawa n'eri banna obugalo bwa Haji Bulwa. Movement oye! Abantu b'Nakawa asanyusa nnyo okubalaba bannange. Mwebale kujja mu bungi bwe muti. Kisanyusizza Ssaba Oweekitiibwa President era chairman waffe owa NRM ate nga ye flag bearer waffe Maama Janet Museveni
tukwatiriza maama tukwebaza essaala zonna z'otuwa buli lunaku kitusanyusa era kituzzaamu amaanyi. Abantu b'e Nakawa njagala okubabuulira nti movement tuli wano aba movement kusaba kalulu okuva mu mmwe bannaffe aba movement. Munaakatuwa bannange akalulu munaakawa movement. Mbasaba gambeegayirira buli omu anoye abantu nga 5 oba 10 banaakulembera agende akuba akalulu ng'akawa chairman waffe nga mutiikinga bus ne ba flag bearers baffe bonna mutiikinge bus. Abantu 3 bwebatajja ekyoto kijja kutusanyusa. N'ekyo njagala okubabuulira movement ekoze erinnya lyayo. Tulina omusiigi gwaffe gwe tukoze gwe twakola okuviira ddala mu nsiko. Twagala tugukuume nga tukuuma discipline. Omuntu ayeeyisa obubi n'ayagala okwonoona erinnya lyaffe oyo ajja kututtira obululu era tibukkiriza kubeegattamu. Mukimanye ti okulonda twagala tuwangule nga tuwangulira ddala olulungi kati waliwo atwekwasa. Muleke tubawangule bulungi aleme na kwekwasa kintu kirala kyonna. Okukola ekyo tulina okwegatta ne tubeera bumu. Mu kunoonya akalulu mukozesa olulimi olulungi. Mupaswedinga abantu batwegatteko naye nga timukozesa bigambo bityoboola oba ebivuma. Mubeere bantu balungi nga tuli wamu. Mwenyalemu tetupapa. Tiwaliwo kupapa. Kubanga ffe tumanyi obuwanguzi bw'eri eri ffe. Si bwe kiri bannaye? N'olwekyo timupapa. Ebintu muleke tubikwate empola. Ebyokulonda nga 15 bijja kuggwa naye abantu tujja kusigalawo wano tweyise bulungi twagalane. Okwegatta kintu kikulu, okwegatta ge maanyi. Twagalane. Olunaku lwa leero si lwange lwakwogera. Sebo kyabandi nsonyiwa badde saagala kulandagga naye engeri gy'obadde wewungudde bunanga kabuulira abantu bano kikyempulira ku mutima gwange. Ffe ssebo abaali mu nsiko tukwebaza nnyo ddala kubanga ebigambo bye batuwuliranga nga tuli mu nsiko tujja kuwangula Kampala, tujja kukuuma emirembe, okituukirizza. Nze mpumulira bulungi. Byatusuubiza byonna tubirabye era tubiraba. Emirembe tigiriiwo bannange. N'olwekyo ensonga weeri lwaki tulonda chairman waffe okuddako. Saagala kutwala biseera bingi kankwesa akakisa kano nkuyite ojja oyogere eri abantu bano kubanga bakulindidde dda tebaagala kuwulira bya kigongo, baagala bibyo. Movement oye! Movement oye! Chairman kajja ayogereko gye muli. Oye! Oye! Nakawa juu! Tajagenda, tajagenda! Tajagenda, tewali nsonga. Ab'e Nakawa tubalamusiza mwenna. Vice Chairperson wa NRM Kigongo, Vice Chairperson w'okubiri Right Honorable Anita Mong, Vice Chairperson w'e Kampala Salim Uhuru, Secretary General, abakulembeze abalala bonna namwe mwenna ab'e Nakawa tubalamusiza. Kansabe maama asooke ababuuzeeko oluvannyuma nange njogere byange.
Abe Nakawa malamusiza abanange muli bulungi mukuliko omwaka ate tubaagaliza guno gubabeere ogw'emirembe n'eddembe mu Nakawa and Uganda at large. Thank you for coming in such big numbers and making sure that you are here in person. Mwebale nnyo okujja mu bungi bwe muti ate ne mukakasa nti mweke nnyini mubadde mulina okubaawo. But what I always remind us all ekintu maama kyatujjukiza bulijjo ffenna is just that attending the rally is not enough. Kubategeeza nti okujja okubeerawo mu rally tekimala. We must know that we all have a duty to remember that your vote is important. It is your personal brick that you put on the building of Uganda. Tulina okumanya nti okulonda kya mugaso nnyo, akaluluko ka mugaso, era oba otadde ettoffaali ku Uganda. My prayer in this season is that our youth must be a blessing to our country, by this time resisting bad and evil plans of the enemy of doing anything that fights the peace that NRM shed blood for. Tulina okusaba kwa maama kwe kulaba nti abavubuka baffe babeera omukisa gye tuli nga baleme okwettanira abo oba nga balwanyisa abo abaagala okutaataaganya emirembe mu Uganda. And our country is blessed with a big population of youth in our country. Eggwanga lyaffe Katonda aliwadde omukisa ogw'abavubuka abangi. Therefore, remember, n'olwekyo mujjukire that your generation must take the responsibility of protecting the peace, the unity, the stability that your parents' generation fought for and some died for. N'olwekyo omugigi gwammwe gulina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga mukuuma obumu, emirembe, omugigi guno oguliko bye gwalwanirira ate ne gubireeta. Therefore, remember the 15th of January 2026. N'olwekyo mujjukire nga 15 omwezi guno mu 2026 ono. Your vote is your personal brick that you put on the House of Uganda. Vote for the president. Vote for the NRM flag bearers so that NRM can continue to lead this country to ensure that God will fulfill his divine purpose for Uganda. Jukira nti akaluluko ly'ettoffaali ly'ogwe kennyini ly'oba otadde ku nnyumba eno eya Uganda okusobozesa Katonda okutuukiriza omulimu gwe ku Uganda eno. NRM oye! Oye! Museveni oye! Oye! Nakawa oye! Oye! Uganda oye! Oye! God bless you all. Mukama mwenna abawe omukisa. Abe Nakawa omuka weefube ono mbadde nteera kukozesa Oluganda naye kubanga waliwo ensonga ntono zirimu empaka ate empaka bwe tutuuka mu nsonga z'empaka
Oluganda lwange si lulungi nnyo. Kati munzikirize nkozesa Oluzungu namayanja akyuse. In the manifesto of 2026-2031, mu manifesto eya 2026 okutuuka 2031 we have put before you the 7 bricks or contributions that NRM has made to Uganda in the last 40 years. Mu manifesto eyo tutaddemu amatoffaali 7 NRM getadde ku Uganda. But today here I will talk about 2. Naye wano President agenda kwogerako ku 2 gokka. Because they are the ones which directly concern the families. Kubanga 2 ago ge gakwata butereevu ku famire zaffe. And these are number 3, which is wealth, and number 4, which is jobs. Ago ge mataffaali eg'okusatu ge matoffaali 2 eryokusatu erikwata ku bulamu ku bugagga erikwata ku bugagga ate eryokuna erikwata ku mirimu. The other matoffaali, number 1 is peace. Amatoffaali gali amalala erisooka gy'emirembe. Number 2 is development. Eryokubiri y'enkulaakulana. But the NRM from the 1960s clarified to all our followers that you can have peace, you can have development, roads, electricity, schools, hospitals, but if you don't deal with wealth in the homes and the jobs, the country will stagnate and collapse eventually. Nti NRM okuva edda yannyonnyola yatangaaza nti osobola okubeera n'enkulaakulana, enguudo, amasomero n'ebirala byonna, naye bw'oba tolina bugagga oziŋŋama. Ozingama and you will eventually collapse. Oziŋŋama ate n'omala n'oggwerawo ddala, eggwanga liziŋŋama ate ne limala ne liggwawo. Therefore, we are always very clear about the issue of wealth, and when we came into government, we pushed forward that message. N'olwekyo, pardon Muzeeyi. We are very clear always about the message of wealth, and when we came into government, we put forward that message. Ffe tubeera balambulukufu ku nsonga ey'obugagga. We put forward that message when we were in the government. Era bwe twajja mu gavumenti ensonga eyo ne tugibategeeza. We pointed out that wealth and jobs are found in 4 sectors. Twalambika nti obugagga okuyita n'emirimu biva mu nsonga 4. Mu bubondo 4. Sector 1 is commercial agriculture. Akabondo akasooka by'ebyobulimi ebireeta ensimbi. Which means crops, livestock, and fisheries. By'ebyobulimi nga okulunda, obulimi n'okulunda ebyennyanja oba okuvuba ebyennyanja. That is sector 1. Ako ke kabondo akasooka. If you engage in commercial agriculture, you will create wealth and also create jobs. Nti bwe weenyigira mu bulimi obweleeta ensimbi oba otondawo obugagga ate era n'emirimu. The wealth is yours, but it creates jobs for other people. Obugagga buba bubwo naye ate otondawo emirimu egy'abantu abalala. The second sector is artisanship and manufacturing. Akabondo akalala ke k'oku
ebyemikono n'amakolero. The third sector is services, Akabondo akokusatu bwe buweereza, which is transport, okugeza ng'ebyentambula, hospitality, hotels, ebyentambula amawoteeri, hospitality ge mwe muli amawoteeri muzeeyi ne obulambuzi. Abaganda ngende kubanzika ekigambo ky'Olunyankole ekikwata ku hospitality, obufura ngenda kukigamba the hospitality, okwaniriza oba muzeeyi, hospitality, okubudaabuda. Kubudaabuda. Okay. Yes. Very good. Then professional services like medical, lawyers and so on. N'emirimu egy'obukugu nga abasawo, balooya n'abalala. Musicians. Abayimbi. All that is services. Obwo bonna buweereza. The religious people, banaddiini, they provide a spiritual service. Nabo bakola oba batuwa obuweereza obw'omwoyo. Then the fourth sector is ICT. Akabondo akokuna ke ka tekinologiya n'empuliziganya. Ebyuma byakalimagezi. Ebyuma ebyakalimagezi. Now, I will show you here on the screen examples of each. Muzeeyi agenda tulagako wano firimu ebyokulabirako. In the manifesto of 1996, mu manifesto ya 1996, I made a calculation and I presented it to the NRM people and they accepted it, that for agriculture on a small scale, you had 7 activities you could do. Muzeeyi mu 1996 yakola ekibalo n'akiraga abantu b'NRM nti bw'obanga ogenda kufuna ku mutendera ogutandikirwako oba omutono mu by'obulimi, waliwo ebintu 7 by'osobola okwenyigiramu. And I used the example of 4 acres. I was assuming a home has got 4 acres. Yakozesa ekyokulabirako ekyayiika ennyo ng'ateeberezza nti amaka gasobola okuba ne yiika 4. 1 acre you put coffee. Mu yiika emu oteekamu emmwanyi. You put second acre you put fruits. Eyiika ey'okubiri n'oteekamu ebibala. Third fruit you put pasture for livestock. Eyokusatu n'oteekamu omuddo ogw'ebisolo ebirundibwa. Fourth acre you do crops for home consumption. Yiika ey'okuna n'olimamu emmere ey'okulya waka. In the backyard you put piggery if you are not a Muslim and poultry for eggs. Emabega eno n'osobola okuteekayo oba emmanju n'oteekayo embizzi nga toli musiraamu oba Museveni n'enkoko. And in the wetlands you put fish farming. Bw'obeera n'ekisenyi osobola okuteekawo oba okulundirawo ebyennyanja. Now, you here in the town, in the center of the town, you may not be able to do some of those, but in the periphery, you can do some of them. Mwe wano mu kibuga wakati ebyo biyinza obutasoboka, naye ku njegoyego y'ekibuga ebimu ku ebyo musobola obikola. If you take, for instance, eggs, poultry, okugeza ng'okulunda enkoko ez'amagi, you take piggery, embizzi, okulunda embizzi. You can also look at mushroom growing. Musobola okulima obutiko. So you can do some of that in the periphery. Ebyo musobola obikola ku njegoyego y'ekibuga. There is one very good example in Kamuli town. Waliwo ekyokulabirako mu tawuni y'e Kamuli.
Basangwa, you will see what he did there. Mugenda kulaba Basangwa bye yakola. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot ya 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. President yaida yatulungamya yakoba ati bana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze napikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 2,000 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku. Etro 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diba milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu etuba tukolaki tuyingiza. So tuwulirisa omulamu gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireku. President awaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300. Now Basangwa has given us 2 lessons. Basangwa atuwadde ebyokuyiga mu 2. He was a poor man in 2007. Yali musajja mwavu mu 2007. The only property he had was a plot in Kamuli town of 50 feet by 100. Era ng'alinawo poloti eya 5 ku 10 mu kibuga ky'e Kamuli. Bwe bugaga bwokka bwe yalina. Obwo bwe bunene bw'ettaka oba obugazi bw'ettaka bwokka bwe yalina. And they were fighting for the job of LC5 chairman. Era nga baali bagugulanira ekifo ekya chairman wa LC5. When I went there, I told them that they were wasting time. They could all not be LC5 chairpersons. President bwe yagendayo n'abategeeza nti baali bamala budde bonna tebasobola kubeera ba chairman ba LC5. Why can't you look at the message we gave in 1996 of the 7 activities? Lwaki temutunuulira ebimu ku bintu bye yabagamba mu 96 eby'ebintu 7 bye musobola okwenyigiramu? Then for him he chose poultry for eggs. Kati mwami Basangwa ye n'alondawo okulunda enkoko ez'amagi. And now he's a very rich man. Era kati musajja mugagga ddala. He's selling 2,500 trays of eggs per day. Buli lunaku atunda ttule z'amagi 2,500. And he's earning 20 million shillings a day. Era afuna obukadde 20 buli lunaku. 600 million a week. A week n'afuna obukadde 600. A month. Omwezi afuna obukadde 600. A year, 7.2 billion. Omwaka n'afuna obuwumbi 7 ne milioni 2. But he has also now created 300 jobs. Ate ng'oggyeko ekyo atonzeewo emirimu 300. So you can see this activity of eggs, even in the per urban, can be applicable. Kati ndowooza mulaba
omulimu guno ogw'enkoko ogw'amagi ku njegoyego z'ekibuga bwe gubeera nga gukola gusobola okukolebwa. There is fish farming. Waliwo okulunda ebyennyanja. Near the wetlands, instead of putting their rice, putting their buildings, it would be good to put fish farming at the edge of the swamps. Okugeza mu bitundu ebyebisenyi oba entobazi musobola okuteekamu ebidiba by'ebyennyanja. Instead of putting their buildings and rice and so on. Mu kifo ky'okuteekamu omuceere n'okuzimbamu ennyumba. Mu kifo ky'okuzimba ennyumba mu ntobazi n'okulimamu omuceere musobola okuteekamu ebidiba eby'ebyennyanja ne mulunda ebyennyanja. Not in the center of the swamp but on the periphery. Nga temubirundidde wakati w'olutobazi naye ku mabbali g'olutobazi. See my example. Mulabe ekyokulabirako ekyo. Ekyange. Mulabe ekyokulabirako kya Museveni. My name is Dr. Maurice Uchem. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for the household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruit. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here costs about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And in this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. So in the urban areas, which are near the wetlands, we can do very good money. We can make very good money with fish farming, fish ponds. Musobola okufunira ddala sente ezegasa okuyita mu kulunda ebyennyanja. You have heard from 1 acre, my people get profit net 140 million shillings a year in 1 acre. Ndoza mukirabye ekyokulabirako kya Muzeeyi nti muyiikeemu basobola okujjamu amagoba ga million 14. Now that is now commercial agriculture for the urban areas. Kati ebyo bye by'obulimi ebyensimbi mu bitundu eby'ebibuga. You may not grow coffee. You may not grow coffee. Muyinza obutalima kasooli. Manya mwanyi. Muyinza obutalima mwanyi. Bananas. Oba ebitooke ensuku. You can do poultry and in some of the areas fish farming. Musobola okulunda enkoko oba mu bitundu ebimu okulunda ebyennyanja. This is one form of wealth and jobs.
eyo yengeri emu ey'obugagga n'emirimu. The second sector is artisanship Akabondo akaddako and, k'ebyemikono and factories. n'amakolero. Let's see artisanship. Kati katulabe ku byemikono. Those are the carpenters, furniture makers who used to be at Zambia. Ekyo kye kifo oba amabajjiro ababeera wali ensambya. I took them to Kigo and bought land for them there and built a workshop like that for them. Yabajja ensambya n'abatwala ekigo muzeeyi ne bakola ebbajjiro eryo. You see what they are doing there. Ndowooza kati mulaba bye bakola. That type of furniture, we were importing it from outside. Ebyo bye bakola ebiva mu bbajjiro byavanga bweru. Dubai, India, and so on. Okugeza Dubai n'ensi endala. There are other examples like the ones in Kagoma. Waliwo amabajjiro amalala. Not another artisan shop. Waliwo ebyemikono ebirala. That workshop is able to do doors and all those things. Kakati awo webookera ebyuma oba workshop eyo gye mulabye webookera ebyuma basobola okukola enzigi n'ebintu ebirala bingi. Even here in Kireka, I supported some groups. I don't know whether they were captured here. I supported some groups in Kireka. Nawana ekireka era waliwo abookya ebyuma oba abaweesi. Or carpentry, I don't remember what they were, those groups there. Oba baali babbajjiro naye waliwo group ze yayambako awo. So here you can create wealth and jobs through artisanship. Wano osobola okufuna obugagga n'otondawo emirimu okuyita mu mirimu egy'emikono. Then there is manufacturing. Kati waliwo amakolero. By big investors from outside and from inside. Amakolero nga tufuna abantu abava ebweru oba wano mu ggwanga. Bamusiga nsimbi. Let's see the factories. Kati katulabe ku makolero. Now that big town you see
is near Mbale. Ekibuga ekyo kye mulaba kirinaanye Mbale. It's a new town. Kibuga kipya. It was not there. Tekyaliwo. It has got 75 factories there. Mulimu factory Nsanvu mu ttaano. 75. Let's enter one of them and see. Katuyingireko mwemu ku zo. See the young people working there. Ndowooza mulaba abavubuka abakola emirimu eyo. The numbers. Mubalaba obungi. So here you are talking about wealth and jobs. Yensonga lwaki tuba twogera ku bugagga ate n'emirimu. Let's go to Namambe, near here, part of Nakawa. Katugendeko wano Kinyana Mpindi Namambe. Is it Nakawa or Wakiso? Wakiso mzee. See. Ndowooza mulaba. That area was a forest. Ekitundu ekyo kyali kibira. And that's why they were throwing dead bodies. Ekibira ekyo baakasukangamu mirambo. But now see. Kati ndowooza mulaba. Somebody yesterday told me that when you go to the supermarket today, Muzeeyi agambye nti waliwo eyamugambye jjo nti olwaleero bw'ogenda mu supermarket, you find that 65% of the products are made here. Ojja kwesanga nti ebitundu 65 eby'ebintu bye tugulayo bikolerwa wano. In the past, 90% of the products in the supermarket were being imported. Mu myaka giri egyayita ebyatundibwanga mu supermarket ng'ebitundu 90% biva bweru wa ggwanga. So anybody who stands up and says NLM has done nothing will go to Gehenna. I'm sorry for him. Omuntu yenna eyeesimba gy'ali n'agamba nti NRM terina kyekoze, oyo asaana agenda mu Gehenna. Tasaana agenda. Oyo agenda mu Gehenna. You will go. Because God doesn't like hypocrites. Kubanga Katonda tayagala bannanfuusi. Especially Jesus. Naddala Yesu. Had a lot of problem with the Pharisees. Yesu yalina obuzibu n'Abafalisaayo. Who are pretending to be religious but hypocrites. Abaali beefuula bannaddiini ng'ate bannanfuusi. And he said, you are like the grave. They are like a grave. A grave in Tana. Mulinga, yabagamba nti mwe mulinga ntaana. That you are white on the top but rotten inside. Nti mutukula waggulu wano, muli beeru, naye nga wansi So somebody mwavunda. With those factories, with all this wealth. Nti n'olwekyo amakolero ago gonna, obugagga obwo bwonna. Then you say, NRM has done nothing. I'm very sorry for you. Gehenna is waiting for you. Muzeeyi agambye nti gwe bw'olaba ebyo byonna n'ogamba nti NRM tekikoze, terina kyekoze, akusaasira kubanga Gehenna ekulindiridde. The third form of wealth are services, as we said. Akabondo akokusatu nga bwe tugambye bwe buweereza. These are hotels, borders, and so on. Okugeza nga amawoteeri, ebyentambula n'ebirala bingi. They have wealth but also jobs. Balina bireeta obugagga ate n'emirimu. The fourth sector is ICT. Ensonga eyokuna bye byuma bikalimagezi. You can be here, you do auditing job for a company in Canada or USA, and you do the auditing here or the bookkeeping here, and you send the work on the internet, and you are paid here, but the work is in the US. Nti osobola okubeera wano e Nakawa n'okolera kampuni ng'eri Canada oba mu America n'obalirira ebitabo byabwe ne bakusasula naye nga gw'oli wano ng'omulimu gwabwe ogubaweereza. Now, because of that clarity, olw'obulambulukufu obwo, when Uganda stabilized by 1995,
Uganda bwe yaterera mu 95 by when it started. awo nga mu 95 Uganda bwe yali etandise okuterera. That's when I made a country-wide tour and talked about the 7 activities. Awo muzeeyi we yeetooloolera eggwanga lyonna ng'ayogera ku nsonga ezo omusanvu. Now, the other people were already coming up Abamu baali beetegefu okutandikirawo. on their own Okutandikirawo bo bennyini ku lwabwe. because they had their own savings. Baalina ebisenyi ebyabwe. Others were coming from outside. Abalala nga bava bweru. Others were borrowing from the bank. Abalala nga beewola okuva mu mabanka. But there were people who did not have their own savings and who could not borrow from the banks. Waliwo abamu abateewola mu banka ng'ate tebalinaawo ze beeterekedde. That's how we started the Entandikwa, 1997. Awo gavumenti kwe kutandika puroguramu y'entandikwa mu 97 Bring the money up to the sub-county. nga baweereza ssente okutuuka ku ggombolola. For the interest-free money or low interest for the people to use and pay back. Zaali zisindikibwa ku magombolola abantu ne beewola nga tekuli magoba. I remember in Nakawa there was a chairman, he was a DP called Sendikadua. He was there. E Nakawa wano waliwo chairman. Not Nakawa, Rubaga. E Rubaga yaliyo chairman ate yali wa DP nga bamuyita Sendikadua. I remember him handling that program. Ajjukira nga yali akola ku kintu ekyo ekyalina ekizibu ekyo. Then we added NADS. Ne tugattako NADS. Then Operation Wealth Creation. Ne tuteekako Operation Wealth Creation. Then Women Fund. Ne tuteekako Youth Fund. Sente z'abakyala. Youth Fund. Ez'abavubuka. The fund for the ghetto now recently. Ne tuteekako n'ez'abageto. And then recently we have added borders. Emabegako tugaseeko n'ez'ababodaboda. But when we were still with the other initial funds, naye bwe twali nga tukozesa ziri ezasooka, I started hearing people saying begabira boka. Muzeeyi n'atandika okuwulira nga bagamba nti abo beegabira bokka. So then, but although they were kwegabira boka, Pardon Muzeeyi. although they were kwegabira boka, wadde nga baali beegabira bokka, the wealth of the country increased. The wealth of the country increased. nti obugagga bwatandika okweyongera. Wadde baali beegabira bokka, naye obugagga bw'ensi bwa Uganda bwayeyongera. Kubanga emwanyi twafulumyanga ensawo z'emwanyi miliyoni 3, kati tufulumya miliyoni 9. Ente twali n'ente miliyoni 3, kati tulina ente miliyoni 16. Ekasooli twali ku mitwalo 5 tons, kati tuli ku miliyoni 5 za kasooli. So, although baali beegabira bokka, but the production of the country was going up. Nti abantu abo wadde baali beegabira bokka, naye obugagga bwali bweyongera kubanga n'ebikolebwa byali byeyongera obungi. So, but still I said no. Naye era Muzeeyi n'agamba nedda. As we say, I don't know who uses it very much, say, leaving nobody behind.
N'agamba tetujja kuleka muntu yenna mabega. So that's why 2019 I said, if the people are if the president, now I started PDM PDM I started it in 2019. Muzayi kwe kutandika PDM mu 2019. Then I said that if they kwega biraboka, n'agamba nti bwebanga byakwega biraboka, let us send the money to the people directly. Nti kati katusindike sente eri abantu bo bennyini. And how do we do it? And how do we do it? And how do we do it? Nti kati tukikole tutya? That's why we said Yensonga lwaki twagamba that all the people, all the adults in the parish join the circle. Ne tugamba nti abantu bonna ab'omu luko ogwo babenga bamemba ba saako. Abakulu. Abantu b'omu luko ogwo abakulu babenga bayingira mu saako ey'omu luko ogwo. Ab'emyaka 18 okudda waggulu. Abalina emyaka 18 okudda waggulu. And when they join the circle, bwe bayingira mu saako, they elect their committee. Bwe bayingira mu saako balonda akakiiko akakulira saako eyo. Now the kakiiko kale gwe muwala w'omu maaso jangu wano ono w'omu maaso ono bamugulire ono this one here. No, omuwala naye omuwala ono omuwala ow'enviiri ennungi akawalako, that one there, that one, open for her, you fellows. Okay. Kale mugula omusango. Kati omusango guli mu kooti. Okay. Owekitiibwa Pulezidenti, omulwanyi Fathers of Nation, sebo tusanze okulaba. Webale kutereeza mirembe abavubuka bano boolaba mweyagalira. So Owekitiibwa Pulezidenti, nzikiriza nkuloopera olunaku olwaleero eri abantu bano b'otuweereza. Sebo buli kintu ky'okola bakidibaga era bakikola gaddibenga lye. So Owekitiibwa Pulezidenti, erinnya nze Hamani Kavuma, nzize ebbanga ng'ondaba mu maaso go nga nkulaajanira ku mbeera ey'amataba n'abasuubuzi engeri gye bayisibwamu. Owekitiibwa Pulezidenti, ozze otugamba nti tuleke ebikulukuto, tokyayagala bantu bagenda bweru era oyogedde ku fakitole. Owekitiibwa Pulezidenti, abantu abaafiirwa ebintu byabwe mu mataba wane e Kampala nga bakuwa omusolo, naye abantu bano bwe bajja eno bakusuusuuta busuutuuzi tebakubulya kituufu. Owekitiibwa Pulezidenti, ebizimbe 16 ebirimu abantu babawi b'omusolo ate nga tebafuna ssente za PDM, baafiirwa ebintu byabwe na kaakati bali mu kukaaba. Owekitiibwa Pulezidenti, abantu abo beewulira ne lipooti z'abaana baabwe tebaazizzayo ku masomero gye basomera olw'ensonga tebalina ssente. Owekitiibwa Pulezidenti, watusuubiza era n'otugamba ogenda tusumbuusaayo okuva amazzi we gatukubanga ennaku z'omwezi 3 ogw'Oktoba omwaka oguwedde na kaakati tetufunanga kintu kyonna, abantu bali eri bakaaba.
Owekitiibwa President nzikiriza nebaze Madamu Kichoncho n'omukulu Kabanda akulira Futa. Saba owekitiibwa President wetwajja ekisozi watugamba tufayiringa empapula ne tuzifayiringa na kakati tetufunanga bwenkanya. Owekitiibwa President embeera gy'olaba mu Kampala abantu bangi baagadde otukozesa. Kati omuvubuka esente sawa zigenda kutukwata kati kyokola jangwe esimu yo giweereza abantu bange ngenda kukubira ontegeeze bulungi. Owekitiibwa President neyanziza naye nzikiriza abantu bano bangi bali abalonzi be bali eri bakaaba. Ngenda kukubira esimu onyonyole bulungi emusibiwulira bulungi. Genda obaweereza esimu yo giweereza ono PPS. Genda giweereze PPS kubanga ebimusibiwulidde bulungi. PPS iko wapi? Okay. Ono ayogera ku bya abada ayogera ku bintu bingi. He was talking about many things. Abada ayogera ku bintu bingi naye okusingira ddala amataba agatawanya ekibuga Kampala, the floods in Kampala. Kale agenda kunyonyola badde njagala tumale ekya PDM. Tweyanziza nnyo taata amanya n'eddoboozi Nakaterukiya nga nze n'abakyala nkoleramu owino essaawa zino neeyanziza nnyo taata neeyanzeege okubanga osobodde okumpita n'enzija Kazindaalo. Ebbanga lyonna taata tukuwagira tuzze tukuwagira naye abantu boolaba abo balina ebibanyiga ate abantu abasobola okwogera ebibanyiga tebabaganya kutuusaako bintu biba bibaluma. Kati essaawa zino emyoga gyagenda mu bantu ababale abantu abasinga mu butale nga tebagiina. Essaawa zino babadde bawulira katale looni tebannabakola ki kuzifuna. Sewe taata nzikiriza njogereko ne ku nsonga ya 7 Hill. Abantu abo boolaba bakozi nnyo naye sente ze bafuna ntono abantu ba 7 Hill. Sewe taata nenkusaba ku bantu abakosebwa mataba era ffe bamu abakosebwa abali kakiiko abajja ekisozi n'abantu bajula tutuga mu bulago kubanga bamanyi nti Kabanda ye yakulemberamu abantu abo balowooza nti oba ssente yazijjayo n'azirya pulezidenti w'abasuubuzi era yatutembeeta gwe tutambula naye. Sebo taata abantu beetaaga bategeera amazima n'obwenkanya. Kale ngenda kwogera naawe ku makya. Come. Now the boss, you listen carefully now. Banaye tuliziganye mukakane tulire muzeyi kyatugamba. Abaganda balina olugero. The Baganda have a proverb. Abaganda balina olugero. Ekitata muyima tekimumalako nte. Abaganda balina olugero nti ekitata muyima tekimumalako nte. Now the money of PDM has been coming. Ekirungi kati nti sente za PDM zibadde zijja. The money of emyoga has been coming. Esente ez'emyoga nazo zibadde zijja. But it has been being stolen on the way. Naye zibadde zimuzibbibwa mu kkubo nga tezituuka. But the people of Nakawa naye abantu b'e Nakawa and Kampala Central and Kampala in general ne Kampala yonna okutwalira awamu nabo balina omusango.
namwe mulina omusango. Namwe wano mulina omusango. Namwe wano mulina omusango. Namwe ab'e Nakawa wano mulina omusango. Omusango gutya? Omusango gwe guluwa? Kubanga mulina obuyinza bwe kwerondera bannampala. Mwe kennyini ab'e Nakawa mulina obuyinza okwerondera ababakulembera. Ero si meya, mulina obuyinza okulonda meya, member wa parliament wa constituency, mulina obuyinza okulonda ababaka aba constituency abagenda mu parliament, member wa parliament omukyala, mwe kennyini mwe mulonda omubaka omukyala. Abo bonna mwalonda ba opposition. Abo bonna mwalonda abawakanya government. Now they don't follow your things. Abo tebasobola kulondoola bintu byammwe. They don't. Abo tebalondoola bintu byammwe. Now I send the money, it is stolen. Muzeeyi n'aweereza ssente ne zibbibwa. Yes, I can check also. Naye kennyini muzeeyi asobola okubitunuulira. Okulondoola. But it would be better if you had the nyampara yourselves, your own person. Kiba kirungi nti abantu abo bennyini be mulonze nga be balondoola. Now, as I prepare to solve the problems you are talking about, kati nga bwe yeteekateeka okugonjoola ekizibu kye mwogerako, because there are many. Ebizibu bye mwogerako. Omubaka wa Nakawa mugenda kunsindikira ani analondoola? Ani? Luhindi jangu wano. Honorable Luhindi jangu wano sebo. Kati kubanga Luhindi candidate wange mulagidde n'obululu tebunatuuka, mwabavubuka mwena abalina okwemulugunya abasinkane mumunyonyere kubanga ze sirina budde okuwuliriza ensonga zonna. Mukomewo wano oba walala wonna ababa olunaku ensonga zonna muzimubuulire, nze ngenda kumukubira kumubuuza nti abavubuka bakugambye eki, mubakwasiza. Ate omubaka omukyala munalonda ani? Lukanga ali wano yakwata ebendera. Kati Lukanga naye agenda kubeerawo mu lukiiko lwa Luhindi okuwulira ebizibu byammwe. Kati meeya munalonda ani? So kati mbakwasiza abantu bano bagenda ono mwala ani? Muzeeyi waliwo ne owa Nakawa West ne Lord Mayor ne Mayor owa division ya Nakawa mchala zawedde ne Honorable Anderson Bulola ne mukulu Kizito. Kale kati ensonga zonna nzikwasiza bano naye ngenda kwogera na bali abaana abampadde esimu.
Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati ekisembayo kubanga obudde butuyiseeko mu bigambo ebiwinde banange tetulina budde wano. Ekisembayo ky'ekigambo ky'emyoga. Emyoga waliwo abaana be natendeka mu masomero wano aga skilling, njagala bajja wano baweereze obujulizi. Betwatendeka myoga. Tugenda kuwulira oba kulaba obujulizi obw'abo abatendekebwa eby'emikono. Kubanga mulina okutereeza ekigambo, we must sort out the issue of PDM. Tulina okugonjoola ensonga ya PDM. Even if we put in more money, kubanga ne bwe tuteekamu sente nnyingi endala, without sorting out the issue of PDM procedures, nga tetugonjodde, nga tetulongoosezza ngeri gyetambuzibwamu, the money will be wasted. sente ezo zijja kuba zoonoonebwa. And therefore we can put more money. N'olwekyo tugenda okuteekamu sente endala. Some people are even talking of having a separate fund for the youth. Nga balina okuzaawula ez'abavubuka nga ziri zokka. We can even separate the funds for the youth. Tusobola okwawulako ez'abavubuka nga ziri zokka. But still we must have a good system of member-run circle. Naye era kyetaagisa nga tulina enkola ennungi okulaba saako bweddukanyizibwa. Eddukanyizibwa ba members. Nga ba members bennyini be baddukanya saako eyo. Because now it seems the circle is not run by members. Kuba kati kirabika saako teddukanyizibwa ba members. Now let's hear the testimony of the skills. Katulabe obujulizi muzeeyi bw'abadde atugamba. Omuwala n'omulenzi omu. Essaawa zigenda kutukwata. Mubuulire Luhindi agenda kubasinkana. Yes, genda mu maaso. Tusanyusa nnyo okulaba pulezidenti waffe. Amanya gange Beka, students owa skilling Eluzira. President twebaza nnyo otuleetera eno program eya skilling. Nze nagezaako okusoma naye saagenda wala kubanga taata wange yali talina ssente. Naye Katonda n'ayamba nange nebula eno program ya skilling. Jaje yanyamba nnyo nange nenyingira skilling nesoma ebyemikono ebyenviiri. Era nasoma bulungi nemala nembiyitamu bulungi. Era wenjogerera wano pulezidenti waffe omulungi kyova olaba nsanyuse bwe nti nange nakosa sikiilu gye banjigiriza mu skilling. Nange nefunayo banange wenjogerera wano ndinayo abantu babiri nange benjigiriza ebyenviiri. Era ndina saluni yange emutungo. Ndina abanange babiri nange benayigiriza ebyenviiri. Nezino enviiri ze ndina ku mutwe munange omu gwe nayigiriza ye yazinsibye.
okujja kwekyo pulezidenti waffe omulungi njagala okwebaza nnyo otuleetera ebyasaako yaffe ebigenda otuyamba nga kapito era pulezidenti kubanga munange tebafukamira ku microphone webale nnyo pulezidenti otuleetera saako ya skilling ne batuwa startup capital gyetugenda atandikirako pulezidenti wenjogerera wano tutandise okola application eyakufuna sente zaffe za skilling naye pulezidenti tuli bangi banange jjajja waffe omulungi wenjogerera wano nga Nakawa skilling tuli almost enkumi enna abaana bali bangi tutandise okukola application ya forms naye mbadde nsaba ekitiibwa esobola kufukamira wansi kubanga togenda kumpulira microphone teriiwo mbadde nkwegayiridde jjajja waffe kasente kaafe aka skilling tusiimidde ddala startup capital naye mbadde nkwegayira nga nze chairperson owa Nakawa skilling saako jjajja waffe negayiridde munange otwongeremu kubanga tuli bangi saagala tuuka ekiseera nga abalala batandise okufuna sente abalala bakomplaininga nti tebafunye munange bagenda ogamba nti fe tulidde sente webale nnyo jjajja waffe omulungi era tusimye omulimu gwokoze owangaalire ddala munange jjajja waffe omulungi pulezidenti Museveni woye jjajja wangaale sikiringa ebeewo webale nnyo mukama akuwa omukisa amanya gange bambita Buwenje Rebecca chairperson Nakawa skilling saako era ndi student asomera Luzira ebyemikono amanya Buwenje Rebecca chairperson Nakawa skilling saako Buwenje Rebecca yes president kale oyo wanviri kati alina salon naye akozesa abantu alina omwoga kati alina obugaga kati akozesa abantu president wenjogerera wano nze ebyemikono binyambye kati obola banjira bwendi munange webale nnyo okozesa abantu bameka nkozesa abantu babiri kale webale ngenda kufuna ekifaananyi namwe Sanso kusinkana ekitiibwa pulezidenti amannya gange Yenzerule Ibrahim omu ku bavubuka abo abali abakikankane nzeyi nawuliddewo ku pulogulaamu mu owadde kulaale n'ogamba nti okutte balungi abavubuka nga abakikankane muzeyi yonze omu kwabo abantu b'okutte obulungi taata okusookera ddala watusooka n'otwagaliza okwagala ensi yaffe kubanga ffe twali tetwagalirako ddala Uganda twalina pulogulaamu yaffe eyali eyatojja layira mu 2021 taata watutwala ku heritage ne bangula abafande n'omala n'otusindikira omukyala Namale Juliet eyatutwala ewa Dr. Faith Mirembe Katana yatukola obulungi ddala taata yasobola okutusikiringa ne bannanga abalala nze wenjogerera wano yansikiringa masanyalaze ne mmala okuguka obulungi ne saawa eno wenjogerera yampa omulimu era nsomesa bannange ebyamasanyalaze. Mr. President, skilling etukoledde ddala bulungi kubanga etulabirira okuva ku kyokulya ekyokunywa ebitabo epeeni n'abasomesa basomesa abayizi mu budde obutenkanika. Mr. President, nyongera okwebaza nze nali simanyi nti obanyiza n'okujjako mu maaso wano nenjogerako naawe kubanga ffe baali batusuubiza tugenda ntebe mu ntebe okuva mu ghetto naye taata jangu esimu yogiweereza omuntu wano kale mwebale. Now let's conclude, the time is going. Let him come. Mwachi wewe katunzike kubanga obudde bugenda. The Nakawa Naguru housing, the Nakuru Naguru housing,
Nakawa, Naguru housing. Somebody knows this issue. Who knows it? ED Anyamanyi. Waliwo musajja mukulu gwendabye waliwo envi. Alirudawo oyo omuntu oyo. Oyo musajja mukulu ali awo. Basawo mukakane. Waliwo musajja mukulu abadde awo. Bamuleke ayitewo. Yes, oli. Muleke ajje oyo. Okay, what about Your Excellency? I would like to brief you about Nakawa and Naguru housing estate. You remember very well that there were tenants in those quarters, and the government agreed that that space should be taken over for redevelopment. But the tenants were given a portion of that land. What happened later, I may not know very well. But what transpired later is that evaluation was made and those tenants were to be given some money, which has not been given to them as I speak. But the Speaker has clarified that even the Parliament has considered this issue and the payment is in the process. That's what I can say. But otherwise, right, Your Excellency, I would want to thank you and your government because we are beginning to see some beautiful developments in this area. The Aga Khan Hospital is a very good example. Even when you pass there, everybody would certainly appreciate. But let these people, but I also want to thank Your Excellency because you have already, because when they ran Kasokoso, they faced the same problem. But you have come out openly and agreed that those people of Kasokoso should stay on their land. And those people, and you asked a good question. You said that was National Housing and Construction Company Corporation land. Where were they when these people settled there? We thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, the issue of Nakawa Naguru land, the land was taken over by government, and that is the land that has been located for various developments. Initially, what was agreed is that each household, each tenant gets 17 million shillings. And what the tenants are saying, they are saying the time value of money. From the time that when... I will ring the Speaker and she will tell me more, then we shall communicate to you.